Kenapa kasi? Ay, bawa na ka na. Ay! Dos! Ay! Dos! Stop lang lang. 1,000! So our content for today is quiz letters A to H part 1. Go! Okay na ni, boss. Kina. Aka na. Birada. Di, donut. Quiz letter D for 50 pesos. What do you call one's father? Dad. Correct. Balik bro? Nag-street yan to eh. Ulo, patay ka. Balik ko! Di, Di ko dosi. nawala! Letter E. 10%. For... Ay, sorry. For 10 pesos. Ini ko sumpaan ng Jess lagi ni Permanente. A large bird of prey. A large bird of prey with a massive hooked bill and long broad wings, renowned for its keen sight and powerful soaring flight. Dila na ko tabagon. Uy, Sige. eagle. Correct. Ano Jess sa na ay? At least, kailan na? 1,000 na ba nang? 1,000. O, balas- 1,000. 1,000 oh? Klaro na kayo na sa aton mga burin. Kala! 100 yay! Sila? Yung yan na ba ko na? Question for 200, letter H for 200 pesos. To break open so that a young bird, fish, insect, etc. can come out. Of an egg, to break open so that a young bird, fish, insect, etc. can come out. Letter H. 5. Kanang ni hatch. Ni hatch. Ano sabi ko? Murag kan ba? Murag Ano sa final answer? hatch. Hatch is correct. Murag spot. Kana bang na... Joke, hatch ka oy. Hotspot. Yat-yat lagi yung totoy, ma'am, no? Isa. Dapat lagi sa puso yung totoy, ma'am. Tutuya oy. Ipiso yun. Ano man na? Ay, so, kunin sa also. Piso yun. Hala, 500. Lo. Grabe. Tira ba? Salamat eh, 500. Siman. Fee. Biha. Sige, for 500 pesos, quiz letter B. A very young child, especially one newly or recently born. A very young child, especially one newly or recently born. Baby. Wrong. Final answer. Ha? Baby. Correct. Ay, Say BB, ka na itik? BB? Hello, Miss Kiso. Ay, si Maki. Oh, yan na, pag yun. Tiyantik. Ayaw! Sabi na naman ang pamukas ay. piso. 500! Letter D for, pinatunod, 50 pesos. Dog style. The movement of the body in a rhythmic way, usually to music and within a given space. Yeah, kay ba kaya? Dance. Correct. Yada dance. Hala dance. Haha. Ah, so duwa ang tawagon si Ugdi. Ikaw mahiri ano? Oh, D. OD. Odi, sige. Quiz letter D for 50 pesos. The absence of light in a place. Dark. Correct. Dark, murag sige kasi. Oh, sa letra. Sa letra nga. Ay, pag nga nga di. Mga bata. 1,000! Piso! 2 piso. Imo na lang. Ano to bag imo na na. For 1 peso. The front part of a person's head from the forehead to the chin or the corresponding... Correct! Ibigay mo na. Ibigay. Ni hao ni. Ni hao. Now one thing wrong. Letter D for 50 pesos. Is a female offspring a girl or a woman in relation to her parents? Letter D. Say dog style. Correct. Ka-virgin ni mo Kala grabe oy. Tanaw kasi. Ay, bawa na ka na. Ay! Dos! Ay! Dos! Stop lang lang. Order na bakahan. Apa mo? Letter G for 1,000 pesos. A mark indicating the quality of a student's work. Grade? Grade 6 ang tirada. Pera nyo mo. Basta, Tingnan, maklaro na kadang mo. mo to guys lagi. Liko! Sa isa lagi, mangiyod lagi ni sa isa. Napadaw na ko sa Jess. Ang tabaga kay. For 500 pesos, quiz letter B. Having no hair on the head. Upaw. 5, Upaw! Ano upaw ba? 4, 3, Bold. Bal.
Correct. Play. Kung saan mo sa mga pag-landing si Mac, inapod kayo sa mugawas po. Ay, ito. Sunod, pagkuhan na PC. 1K. Minsan, 1K bawa. 1K Scatter. Scatter. Yes, scatter, 100. Letter C for 100 pesos. A piece of material suspended at the top to form a covering or screen, typically one of a pair of a window. 5, Unsa man? 4. Cover. Sigaw. Letter C. Ay, oh! Lawa ka kitudluan dyan. Ala, try door. Sorry! Hala diri oh, daw sa. Wait pa ka kinito sa iyo na. Kinito. For 100 pesos. Makito ba nga, makiha? Curtains. Correct in curtains. Let's go. Ka-virgin sa curtains. Wala ko sa window man. Cover sa window man. Oy, ala ka niya. Kinito sa isintos. Tina, sardina. Oh, maruan na isa. Uy, Di ba ni anak-anak ko ng bula. Uli ko sa wala. Hey, hindi ako nag-iisa sa 5. Iso mo din ako ah. Quiz letter E for 10 pesos. Is the organ that enables hearing, and in mammals, bad. Correct. Nila to go na tong kaugalingon sa G's. Correct. Hala, mulingi sa wala. Mulingi sa to. Letter B. 100. Hoy! B man! Sa letrang B. Sige, for 500 pesos. What do you call when it's bare, empty, or plain? Something is empty or plain. It's Ano naman? B. Hindi lang ko buhog 5, It's... 4, 3, 3. Uy. 2, 1. Broken. Oh, broken. Unsa uy? Ano ba uy? Oh, piso na. Unsa day? Piso na. Piso na. Karon. Ayaw, kay matubag lang. Bare or plain. Ah, sige, tubag. Blank. Correct. Yeah! Black. Ay, that's it. Wala, black daw, Dex. Ah, sige silang tanawa yun. Kailang ako. Oh! Ay. For 500 pesos, quiz letter B. What do you call when someone is losing blood from a wound or injury? When you are losing blood from injury or wound, you are Bleeding. correct. You are bleeding. The virgin yun. Oh, lisoron ninyo. Wait, ito ba ka-black di ay? Kat sara. Na di ay. Hoy! Da, gapa. Pila to? Magkano? 1,000. Ila? H siya. H. Quiz letter H for 200 pesos. Having a high degree of heat or a high temperature. Heat stroke. Wrong. Wrong ang heat stroke. Unsa man yung nada? Next player, please. Jeez. Ay, nagampok lang din sa tulong. Piso. Having a high degree of heat or a high temperature. Letter H. Heat? Wala, grabe ko. Wala ni Dexter, wala nang gito pag kay piso. Hit, hot, hot. 1,000. Piso. 1,000 kay mato sa Piso. Piso. Go! Sige, answer. Hot. Correct. That's it, that's it. Wala ka nakabawi sa 11.